decline in single-day COVID-19 cases for a second consecutive day, Information and Broadcasting Ministry makes it compulsory for theatres to show a short COVID film before show and after intermission. Navili MLA warns PWD not to dig roads for 3 years after hot mixing them, more so if there are no funds to repair them. Goa files contempt petition against Karnataka in Supreme Court over diversion of Mahaday water. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The state government has filed a contempt petition in the Supreme Court against its neighbour Karnataka for not following court directions on the Mahaday water diversion issue. The suit was filed in the aftermath of the backlash after the visit of Union Environment Minister Prakash Zavadekar to Goa. Minister Prakash Zavadekar was in Goa as part of the central efforts to create a consensus on farm bills passed by the centre. However, his visit created a lot of angst among the people and anger among the opposition after he refused on Mahaday, but shifted the onus on the Chief Minister. The Chief Minister later tried to deflect the blame onto the Congress. As Chief Minister said, Goa government has filed a contempt petition against Karnataka on Tuesday. The petition was filed in the name of Chief Engineer Sinchai Bhavan. The respondent is Chief Secretary of Karnataka. Advocate Pratap Venugopal will fight the case on behalf of the state government. Apex Court has admitted the petition and is pending for hearing. Opposition has attacked the Chief Minister and the government on this move. BJP सरकार जी कर्नाटकात आसा, सेंटराक आसा आनी आमच्या राज्यात आसा. BJP पार्टी गोयच्या मुख्यमंत्र्याचो आवाज कंप्लीट नेग्लिजिबल केला. ताजो आवाज घेवपाची कांयच घेना. फक्त आमी 2 आमदार दिता म्हणून. We expected Dr. Sawant to have a voice in this party. It appears he doesn't have a single voice. Otherwise, BJP would have taken some action regarding Mahaday. 13 दीस पयलीं पावस भरपूर पडटालो. तेन्ना हे डायव्हर्जन क्लियर कट दिश्टी पडटा. हे ड्रोन व्हिडिओचेर. हे कंटेम्प्ट पिटिशन घालप हे पयले हो व्हिडिओ येवचे पयलीं घालूंक जाय आशिल्लें. We are already late. Day in and day out, the effect is going to be there. So एक तुम्ही पयलीं तकलेन धरात की नोव्हेंबर सुरवात मेरेन जर करेक्टिव्ह मेजर्स जर घेनात आनी डायव्हर्जन जर चालूच उरता जाल्यार ह्या वर्साच गोंयच्या सैमाचेर जो कितें इफेक्ट आमकां भंय दिसता तो इफेक्ट दिश्टी पडटलो. मला अशें दिसता की मुख्यमंत्री काल कर्नाटकाचो कंटेम्प्ट पिटिशनान आदवोगाद कसो उलयला. कर्नाटकाची डिफेन्स कितें आसूंक जाय ती ताणें एक्चुअली ताका दिल्या. कशी दिल्या तें हांव तुमकां सांगता. म्हणटकर म्हजो एक डायरेक्ट कॉल आहा मुख्यमंत्र्याक, एक चॅलेंज आहा की नोव्हेंबर मेरेन जर डायव्हर्जनाचें कांय तूं करना जाल्यार तूं रिजायन जातलो. कर्नाटकाचे बीजेपीचे वर्कर बरे जे सगळे आहात कुस्ती पहलवान ते थंय शेतकरी कशे न्हेसून आज थंय जाग्यार आहा. म्हळ्यार हांचे जर WRD बी गेले जाल्यार हांकां ते खावयतले. WRDत न्ही हांचे पक्षाचे बाउन्सर बी आतां बाउन्सर पार्टी न्ही ती तशी पळोवंक गेली जाल्यार ते बसून जर गेले जाल्यार तांकां थंय पडपाचें आहा शेक. ही आयची परिस्थिती आहा. Samip Narvekar for Goa 365 from Panaji. The depositors of Visionary Urban Cooperative Credit Society demonstrated at 4 branches on Tuesday. They were not happy with the slow response from the authorities for their complaints. They said no one has been arrested till now and no audit of the branches has been conducted. However, Deputy Superintendent of Police Sahil Sarangar assured the depositors that police are acting on their complaints and that an FIR has been registered. It is over a year now that the depositors of Visionary have been struggling to get deposits back. They had filed complaints with the Enforcement Directorate and Economic Offences Cell. The issue was raised in the Assembly by 2 legislators, Alex Reginald Lorenzo and Churchill Alemão. The Chief Minister had assured to conduct an inquiry into the matter, but nothing has happened till now. On Tuesday,
They protested in front of the various branches of the bank. आमकां एआरसीएस वॉर्निंग दिताय आयज आमी वॉर्निंग दिताय सगळे एआरसीएस ऑफिसर्स तांकां सांगू सोदताय की हेच्या फुडें आमगे डिमांड पुरी कोन्नाय जितले गोंया कोऑपरेटीव सोसायटी आहाय तेंचे बरें आमी मोर्चा कोऑपरेटीव सोसायटी ब्रांचा कडेन वचून तेंगे सगळे डेपोजिटाचे विथड्रॉ करून लायताले आनी ते बँक शट डावन करून लायताले. Gracie K was coming again and again my house, along with that girl, that Jasmina, and Prisco also. And they took my money. She took my money, and after some time, I don't know what happened. She was stopped paying. Today, tomorrow, and never more. It's also hard money. We didn't go to rob anybody. So I want the money back. Please, praying you, Gracie. 2016 सावन राजेश पवार कोण हे कोदेल सांबाळटालो हे कोदलाचे बसून आसलेलो तेगेले आमकां टर्मिनेशन जाय तेका हे जॉबाचो कान उडोवपा जायो कित्याक तेका लागून आमगे आयज पयशे डुबले. कोऑपरेटीव मिनिस्टर गोविंद गावडेन म्हाका 18th ऊंच गेल तेजो फोनाचेर सांगलेले आपण आय विल गेट बॅक टू यू इन द इवनिंग म्हणून आयज पासून इवनिंग जालो ना तेगेली. Deputy Superintendent of Police Sahil Sarangal has however assured the depositors that police are acting on their complaints and that they have already lodged an FIR. Based upon your earlier complaints, an FIR has been registered. As it is a big economic offence, so this case is not at this subdivision level or even at this police station level, as it needs a specialized agency to work on such cases. So first thing, this case has been transferred to economic offences that is placed in Panjim. The investigation is underway. Second thing, I understand this you had registered with this branch और आपका जो भी transaction हुआ होगा इस branch के साथ हुआ है. So coming back to the activities taken by the branch head or whosoever is the incumbent here, what he has done is, as per the update I got, as per this office discretion or as per this office incumbent's information, 4 ब्रांचेस हैं इनके पास. ठीक है सर, टू कॉरोबरेट की कुछ ऑफेंस हुआ है, वी हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर. लाइक सेकेंडली 4 ब्रांचेस हैं, उसमें से एक का ऑडिट हो चुका है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम विच इज योर ग्रीवेंस इन प्रोसीजरल फॉर्म. फर्स्ट दे हैव टू कंडक्ट अ ऑडिट. एक ब्रांच का ऑडिट हो चुका है, अभी 3 ब्रांचेस का ऑडिट इन प्रोसेस है. Then a report will be generated. Based upon that, your grievance will be addressed. Listen, I want someone from your part to come forward. We can get his interaction done. I just talked to the sub-registrar who is here. जिससे आपने मतलब to whom you want to talk. Sandeep Tuyankar for Goa 365 from Kolwa. Politics Mormugao style. In a stinging attack, the Sankore Sarpanch has accused the local MLA Alina Saldana for not taking the Sankore Panchayat into confidence on local issues. The incident he picked on now was the position of a transformer. The rivalry between two BJP MLAs, Alina Saldana and Marvin Gudinho, has intensified after Marvin's panel took charge of the Sankwal Panchayat and installed Ramakant Borkar as the Sarpanch. जे आमगे MLA आहा ते कांय कळना बाबा खंयच्या जाग्या वयलो कोणा कशी NOC घेवपाय कितें करपाय ताणें प्रोटोकॉल खंय तरी सांबाळूं जाय न्हू. ताणें एक जर पंचायती लेटर धाडलेलें की बाबा एक मातशी NOC दिया तुमच्या लोकांक त्रास जाता जाल्यार आमी अवश्य दिनायल न्हू, दितालेच. आमकां दिवपाक हरकत ना. आतांय आजून सुद्दां सांगता जे डेव्हलपमेंट कितें आहा, इवन MLA सुद्दां सांगता चल डेव्हलपमेंट करुया, आमी रेडी आहा. पूण कितें आहा ना ते पंचायती कडेन आपूण कांय करपाना अशें धरून चलपाना. जाता चल मेळोन मिसळोन आमी कामां करून घेवया आख्खे वॉर्डाची. आतां जर MLA इतली ताकद आशिल्ली न्हू, आख्खे MES कॉलेज जर सांकवाळ जर सगळ्या लायटी पेटना. कितें जाल्यार मेंबरा कडेन सांगपाचें आतां तेणें खंय खंय लो वोल्टेज जाता तेजें रेजोल्युशन घेतलें आहा, पंचायती ऑलरेडी रेजोल्युशन आहा. पूण कितें जालां तेजे पयलीं गडबड करून मुखार स्पीड मारूं सोदता थोडे लोक. कांय लोक स्पीड मारता बेश्टेच गरजे भायर. हांगा ओपन स्पेसान ते ट्रान्सफॉर्मर घालतात. ओपन स्पेसान घालून ते म्हणजे द पोजिशन ऑफ द ओपन स्पेस इज इन द मिडल, एक्झॅक्टली इन द सेंटर ऑफ द ओपन स्पेस. Sorry, when you put a particular transformer of such high volt in the center of an open space, it hampers the development of the
पर्टिक्युलर ओपन स्पेस. ल्हान भुरगीं थंय खेळपाक येतात, सिनियर सिटीजन्स थंय भोंवपाक येतात. आतां तो ओपन स्पेस आमी डेव्हलप करपाक प्रपोजल सुद्दां घातिल्लें आसा पंचायतींतल्यान आनी आमकां कळटा की हातून ट्रान्सफॉर्मर घालपाचो प्रयत्न केला. प्रयत्न म्हणजे कितें ऑलमोस्ट जाला तो ट्रान्सफॉर्मर आनी तो सुद्दां सेंटरान मदीं. सो म्हाका फक्त एकच हें आसा की तुमी डेव्हलपमेंट एम आसा तुमचो, आमचो सुद्दां डेव्हलपमेंटूच एम आसा. वी आर हियर इलेक्टेड फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. ट्रान्सफॉर्मर किंवा अशी गोष्टी घालपाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना पंचायतीक मातशें तरी कोणी तरी अप्रोच करपाक जाय. On Tuesday, the Sankwal Panchayat conducted an inspection of the site of the transformer along with the electricity department's engineers. The Panchayat's contention was that the transformer is being installed right in the middle of an open space. आणि जेन्ना हांगसर जेन्ना हो मेंबरान आमगे पंच नंदिनी वॉर्ड नंबर 1 नंदिनी देसाय तेणे आमची नजरे हाडून दिलं की थंय मदीं जे ओपन स्पेस आहा मदींच थंय ट्रान्सफॉर्मर घालता. तेन्ना आमी लेटर केलें आमचे हेका इंजिनियरा आनी ताका सांगलें बाबा हे मातशें इन्स्पेक्शन घेवया आनी पळोवया. आतां पळयलें जाल्यार हांगसर जे कर म्हणून सांगपी अशें दिसता की तेणी थंय तो स्पॉट दाखयला आनी बाकी सगळे ओपन स्पेस आहा ती एनक्रोच केल्या. आतां आमी इंजिनियरा सायड दाखयल्या खंय घालपाक एक कॉर्नराक घातलो म्हणजे टेन्शन मेकळें. एक कॉर्नराक घातल्यार बाकी स्पेस उरता ते आमकां डेवलप करूं मेळटा. Hiru Mahale for Goa 365 from Sankwal. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Don't dig roads if there are no funds. Also, don't touch the road for other works for 3 years once it gets hot mixed. Navali MLA Luisino Falero warned PWD warding into the road potholes, quality quagmire. Goa 365 highlighted the depleted condition of the Navali roads. Locals had also threatened to protest. On Tuesday, the PWD took cognizance and started repairing this road. Locals have decided to suspend their protest and acknowledge Goa 365's role. Locals say that now the rains are over, authorities should repair this road and also the nearby sewers. Road is in the best condition. I am told sewerage department wants to break it again. They should not break it at least for another 3 years because they have just laid down the hot mix, 2 hot mixes, one coarse hot mix and one fine hot mix last year only. Per ward of Domori, we have finished hot mixing. Now they want a permission to break it again. I hope Panchayat will stop them. And please put it up to Gram Sabha and tell in the Gram Sabha that breaking of these roads when the government coffers are empty, government is bankrupt. They should not break the roads unless and until they got money to redo the roads. आता हे कित्याक लागून प्रॉब्लेम जाता ते अंडरस्टँड जायना PWD. मेन इश्यू हिंगा पटपटून जावपाक इज द ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन. फायनली वॉटर एक्युमुलेशन जावन हे पेड्यार जाता. सो ते आमी सांगपाक सोदता डिपार्टमेंटाक की फर्स्ट यू ऑल अटेंड टू द ड्रेन्स वीच आर क्लॉग without making proper provision for water to flow away. This issue will continue. So that's what we are trying to impress upon the PWD as well as the municipality. So आम लास्ट वीक थर्सडे प्रेस केलोले आनी सांगलोले हो रोड तरी जायना जाल्यार मंडे आमी डेडलायन दिल्ली आनी 20 टायम्स तेमी रिपेर केलोलो आतां 22 टायम्स. सो आतां तांकां आमी सांगलोले मंडे रिपेर कोन्न आयला आमी ट्यूजडे रोडार येतले. आमी लोकां एकठांय केल्ले ट्रॅफिक बंद करपाक बट आयज ते येण्याचो इन्कम चालू केला. सो हांव कितें म्हणटा आतां तें पॅच माताय न्हू सोमते पॅच मान तेजेर हॉट मिक्स घालपाचो कित्याक हे रोडार हो बिजी रोड ही हायवे तेज भाशेन आमी फ्राजलें प्रेस केलोले थिंगाय लोक एक्सिडेंट जायन कोणा हात एकले भायले हात मोडा एकलो दादलो पडला. सो आमी तांकां सांगलोलें तुमी हेजेर नजर मारपा म्हूण तो हो हात कोताय तेज भाशेन तेणी तोय मातशें फ्राजलें कपला कडेन तो सारकोचो कित्याक आमी म्हाका कित्याक लोकांचे भुरगे एक्सिडेंट जायन कोणा त्रास जालोले आनी आमगे न्यूज गोवा 365 चॅनलाचे हाड म्हूण तेणें आमगे मागणी विचार मानून घेतले म्हूण 365 चॅनला देव बरें करूं. It's Ramesh Naik Raut for Goa 365 in Navelim. Looks like Chief Minister Pramod Sawant has no plan to save Goa, the Aam Aadmi Party charged on Tuesday. COVID deaths and cases are rising in Goa. Mother issues not solved. So where is the BJP government and its ministers? Question up. The AAP Goa convener Rahul Mamre came down heavy on the BJP government led by CM Sawant. It has questioned on how Goa is fighting against COVID-19. It has also demanded transparency in the funds and expenditure. Listen in. Dr. Sawant, गोंयकार बुरको न्हय. तूं कितें सांगून घेतलें तें आयकून घेवपाचें विकसीत तयारी ना.
तेन्ना हे 12 जे आमदार आशिल्ले तांकां तुमी विचारपाक जाय आशिल्लें म्हादयचेर तुमी कितें प्रश्न केले. तशेंच काँग्रेसच्या गव्हर्मेंट आशिल्ले तेन्ना WRD मिनिस्टर जो आशिल्लो बाब फिलिनरी तोय ताज्या कॅबिनेट तेच मंत्रीपद आसा. ताणें जे निर्णय घेतिल्ले म्हादय विशयी काँग्रेस गव्हर्मेंटान ताका तुवें फिट कसो समजलो आतां मिनिस्टर दवरपाक हाजी तुवें आमकां जाप दिवपाक जाय सगळ्यांक. तोच मंत्रीपद आशिल्लो. तशेंच आमकां दिसता BJP सरकार जी कर्नाटकात आसा सेंटराक आसा आनी आमच्या राज्यांत आसा. BJP पार्टी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याचो आवाज कंप्लीट नेग्लिजिबल केला. गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना I wish to ask Dr. Pramod Sawant, can you please predict and let us know when the oximeters will be given to home isolated patients? हांव याद करूंक सोदता डॉक्टर सावंताक तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे ऑलमोस्ट 15 दीस जाले ताणें सांगिल्लें 15 काय 3 आठवडे जाले आसतले की ताणें सांगिल्लें आफ्टर आप एट प्रेशरायज रेट ऑक्सिमीटर पावच प्रत्येक पेशंटाक दितलो. इट्स ऑलमोस्ट 3 weeks नाव. Can Dr. Sawant and his government give a predicted line by when this hope the pouches will be provided to the people of Goa? जे गोयचे डॉक्टर आसा IMA ताणें सुद्दां सांगलें ताणें सुद्दां माघार घेतलो. आमी सदांच सांगताले तुमच्या मार्फत आम्हाला परिशद पत्रकार परिशद घेता सांगतालो 3 T's आमी सांगताले ट्रान्सपरन्सी टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग. It is Sandeep Kamalkar for Goa 365 in Mapsa. India saw decline in single-day COVID-19 cases for the last 2 days. India recorded a single-day spike of more than 61,000 cases, taking total tally to 66.85 lakhs. Meanwhile, Information and Broadcasting Minister Prakash Zavadekar said it will be made compulsory for theatres to show a minute-long film to spread awareness about COVID-19 before the show as well as after intermission. A single-day jump of 61,267 COVID-19 positive cases were reported in India. In last 24 hours, 884 deaths were reported and 75,787 patients have recovered. India has reported 66,85,082 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 9.19 lakh mark. 1,03,569 deaths are reported and 56,62,490 patients have recovered so far. Here are the worst 5 hit coronavirus states in India. Maharashtra is leading with 14.53 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Andhra Pradesh with 7.23 lakh, Karnataka with 6.47 lakhs, Tamil Nadu with 6.25 lakhs and Uttar Pradesh with 4.17 lakhs. More than 2 lakh cases were reported worldwide in a single day. The global cases have reached up to 3.57 crores, 10.46 lakhs death and are reported, and about 2.68 crores have recovered so far. Here are the worst 5 hit coronavirus nations in the world. United States is leading with more than 72.5 lakh cases, followed by second worst hit nation, that is India with 66.85 lakh cases, Brazil with 49.6 lakh cases, Russia with 12.25 lakh cases and Colombia with 8.48 lakh cases. It's a Goa 365 Bureau Report. Stop outside fish vendors and vendors selling fish on roadside outside the market. If not, we will not enter the new to be constructed market, fish vendors from Old Fish Market told the Mormugao Municipal Council. The local body said a new market is planned in Vasco. Until then, traditional fishermen will be kept in a temporary shed. Fish vendors were allowed to sit outside to avoid crowd in the market due to coronavirus pandemic. However, the fishermen from outside Vasco took it as an opportunity to do business on the roadsides. Fishermen inside the market complained that the fish was not being sold due to this. If the new market comes up, then they can sit in. But not. One shouldn't be allowed to sell fish on the roadside until then, they have demanded. आम्ही त्यांक सांगला सगळ्यां पयलीं तुमकां काडाय आनी त्या उपरांत आमी तुमकां उतर कोणाक काडा म्हणटा दिल्ली निश्चय तांकां बायल्याचे काल मिटींग जाली कितें सांगताय ते सांगताय म्हणजे तुमी आमकां उतर दियाय आमी सांग तांकां उतर दिताय आमी ना म्हूण नाय
ना म्हूण नाही आमी बाजार बांदून तुमकां दिताय म्हूण पयलीं तें क्लियर करून कित्या खातीर त्रास जाता तुमकां भायले कस्टमर आमकां भायर न्हिदता बिकता सगळे त्रास जाताय भायर न्हिदताय ते आमकां बाजाराक गिरायक येयना एक मनीस येयना एक पावट हाडली जाल्यार ती 2 दीस जगून इवची पडटा तुमकां मार्केट जाय काय नाका मुखार मार्केट बांदूंक जावं न्हू मार्केट नाका म्हणून म्हूण नाही न्हू मार्केट जावं मार्केट बांदूंक जावं म्हण हे सगळें पयलीं ताऱ्यार उडोवन मागीर मार्केटाक घालपाचो. MMC chairperson Nandadeep Raut said that last several days vendors were allowed to sell their fish outside. Now, no one will be allowed to sit on the roads and the roadside once new GSUDA market comes up. Local MLA Carlos Almeida has assured to complete the marketplace in the rapid space. आणि फिश मार्केट काल मिटींग आली नुस्तेंकार बायलां कडेन आनी ताजो एकूच इशू आहा लोक भायर नुस्तें विकतात तें बंद करपाचें सो आमी वी हॅव गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू चीफ ऑफ द पुलीस टू स्टॉप सेल ऑफ फिश आउटसायड द मार्केट. सो केन्ना स्टार्ट जातलो मार्केट म्हाका दिसता बाय ऑक्टोबर एंड काम स्टार्ट जालें आनी विथीन 1 year इट विल बी कंप्लीट. ते बसपाक एक रिजन आसलें पेंडेमीक आसल्या कारणान लोक जळीमळीक लोक बसतालो आनी आमी तांकां मिटिंगेक आमच्या डिस्कशनान आमी अलाव केल्लेले फीश वेंडराक की तेंच्यांनी बसचें म्हणून कारण की फीश मार्केट बंद असल्या कारणान आनी रश जावं नाका म्हणून ताका लागून केल्लें. 15 दिसां भितर वास्कोचें फीश मार्केट आमचें काम स्टार्ट जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता काम जातलें. इवन ती फीश मार्केट सगळे एग्री जाल्लेली आहा की तेंचे नॉर्म्स कितें आसले ते आमचे आमदार आसलेलो डेप्युटी कलेक्टर PI तसोच आमचो चीफ ऑफिसर आसलेलो तेंचे नॉर्म्स एग्री जाल्ले. एक्चुअली टायम बींग आमी आयज इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा आमची टेक्निकल टीम आनी आमचो ME इन्स्पेक्ट करतलो आनी टेम्पररी खंय शेड आहा शेड घालपाक मेळटा ते आमी टेम्पररी आयज अरेंजमेंट जातलो. तशेंच जे नुस्तेकार पयलीं विकताले हांवें ऑलरेडी काल रिक्वेस्ट केल्ली मिडियाचेर की तेंच्यांनी नुस्तें विकपाक बंद करपाक जाय. आतां टायम इल्लो आसा की आमी फीश मार्केटाक स्टार्ट करता आनी हेज्या फुडें म्हाका दिसता वास्कोन खंयच नुस्तें विकूंक मेळचें ना. Risiru Mahale for Goa 365 in Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Zuari Agrochemical Factory is once again in the center of a new controversy, this time about alleged illegal structures. A RTI activist has alleged that Zuari Agrochemical was paying house tax for only one structure, but in reality there were many structures. This has resulted loss of revenue to local panchayat. He has filed a complaint with Sankore Panchayat. Sankwal Sarpanch Ramakant Borkar carried out an inspection and a survey of the land owned by the Zuari Agro after RTI activist Narayan Naik filed a complaint. Sarpanch Ramakant Borkar said that he will look into this matter. की जुवारी जी पळय आसा न्हू एकच हाऊस नंबर आसा आनी एक हाऊस नंबराची आज इतली स्ट्रक्चर तेंगेली चलतात पूण हे टॅक्सा वाटेन खंय तरी हे घुसपलेले आसा. तांकां पंचायत सेक्रेटरीन तांकां लेटर केलें तितूंत ते एडमीट करता ही 4 डेकेड जाली तेंची स्ट्रक्चर आसा म्हणून तेच जुवारीच एडमीट करता. 4 डेकेड जालेले 40 वर्सांनी 40 वर्सांची एक स्ट्रक्चराची पळय जाल्यार तुमी आतां पळयता मेसतात की एक हितूंक दोन तेंगेले आतां एम्प्लॉईज क्वॉर्टर्स हे येता हे रावतात हेंचे कडेन ते कंपनी सॅलरींतल्यान तेंचे रेंट कट करतात. आतां हे स्ट्रक्चराचो टॅक्साचो एक इश्यू जालो प्लस तेंचे कडेन आतां रेंट बॅक येवपाक जाय जे बाकीच्यांक पळय पंचायत लायता वर्साक 1 म्हयन्याचे रेंट बॅक जे पळय आसा भाड्या दिले जाल्यार हो पयसो येवपाक जाय म्हणून असो करून म्हाका दिसता हो 400 ते 500 कोटीचो आमचो पंचायतीक रेवन्यू हो आयज खंय तरी लिपलेलो आसा तो हांव उक्त करून तो हाडपाक पळयता आनी तो येवपाक जायो. ऑब्जेक्शन जे पळय फायल केलेलो तितून हांवें क्लियर कट ऑब्जेक्शन घातला की हे डेमोलिशन जावचे पयलीं हेजी इन्स्पेक्शन करचें कित्याक हे इन्स्पेक्शन जाले नंतर ऑन रिकॉर्ड उरतलो बाबा ही स्ट्रक्चर आयली म्हणून आनी जर बिल्डरान जर मोडली जाल्यार आमचो हो रेवन्यू टॅक्साच्या वाटेन वयतलो प्लस हांगा स्ट्रक्चर कांय दिसपाना. हांगसर जी घरां आहा ती ते डेमोलिशन करता आनी तेजे तेणी टॅक्स भरलेलो ना जुवारीन आनी ताका लागून इन्स्पेक्शन करी म्हणून मागीर ताका लागून आमी सगळे पंच मेंबर मेळोन हांगसर येयल्या आनी आयज आमी इन्स्पेक्शन घेता मेजरमेंट काडटा कित्याक कॉलनी खूब आहा हांगा आनी तेणें आतां आपल्या जस्टिफिकेशन दिलें ते प्रमाणे की जुवारीन जे टॅक्स भरपा जाय ते अशें दिसता की आमकां बरोवन ना तेजी आमी आतां स्टडी करता त्या प्रमाणे आतां तेजे वयले आमी मुखावेली कारवाई करता. मुखावेली आमी जे
PDA जाल्यार इनवॉल्व करून तेंचे कडेन हो टोटल प्लॅन मागोन घेता, तेजेर स्टडी करता आनी तो पर्यंत मोडपा सुद्दां तेंगे प्रोग्राम आसल्यार तेणें तो मोडचो न्हू, थंय दवरूचें. कित्याक मागीर त्या प्रमाणे मागीर कशें कायद्या बसता ते कायद्या बसता ते प्रमाणे आमी फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन आमी करताले. Goa 365 tried to get in touch with Zuari Agrochemicals on the issue, but they refused to speak to us. It's Hiru Mahale for Goa 365 in Vasco. India successfully flight tested its supersonic missile-assisted relief of Torpedo Smart. The test was conducted from Vila Island near Odisha coast. Missile range, altitude, nose cone, separation process, torpedo launching capacity and velocity reduction mechanism was tested. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.